Thank you very much. Thanks for this brilliant opportunity. I always love talking about, I like writing more, but I also like talking about books and what it means to us. So எனக்கு ஆக்சுவலாக டாபிக் கேட்டப்போ I didn't give any topic, but something I really wanted to talk about. It's about how, women and reading. ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கலாமா? இங்கே இருக்கிற anybody can answer. Yeah, but I wanted to find out how many of you read a newspaper every day in the morning? Okay. There are 3 women who put up their hands. I'm hoping that they are honest. Kitchen ku போறதுக்கு முன்னாடி newspaper கையில எடுத்துருவீங்களா மேடம்? Yeah. So that's ஒரு typical Indian scenario la. Yeah. So typical this is a question I've always raised among college students because I want them to understand how the society works. But inge kettadukku mukkiyamaana kaaranam, you're all working women. All of us are working women. All the women are working women essentially. But நீங்கள் கூடுதலாக வேலை பார்க்குறீங்க. ஆனால் இந்த சொசைட்டி வந்து ஒரு பெண் படிக்கிறத எப்படி பர்சீவ் பண்ணுது. And that is a very intriguing question for me. Like imagine if one of you wake up in the morning and without going into the kitchen, without making a cup of coffee for your husband, for your kids, whoever you take care of in that family, you're not making a cup of coffee or tea, but instead you pick up the newspaper and start reading it, sitting in the hall அப்படின்னா உங்கள் குடும்பத்தோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? எக்ஸ்ட்ராபுலேட் சொசைட்டியோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? You know what happens? The society and the family constantly tries to tell you that you're guilty of not making coffee the first thing in the morning. You know, there are several things that women are made to feel guilty of, and one thing is reading. There are many other things. நீங்கள் வந்து நிறைய பேரை கேட்டிங்கன்னா தெரியும், ஒரு நாளைக்கு என்ன சமைக்கிறது நம்மளாக தான் இருப்போம். At least in my home I have someone else to cook, but generally I'm speaking about the society in large. So, but we don't have an agency in what to cook. எனக்கு பிடிச்ச எதையாவது சமைக்கலாமா அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைம் நான் போடணும். Like if I want to cook something dry, like I need to spend that extra time. So I probably won't. How many of you actually will go to a restaurant alone to have a cup of coffee or cup of tea? Women, I'm specifically asking the women. So glad நிறைய பேர் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க. There are the society constantly, the 2 things that society keeps doing to women. One, it keeps policing women's bodies, and that's why we are told what to wear. நான் வந்து மறக்கவே முடியாத எனக்கு ஒரு அனுபவம் வந்து I was covering tsunami. I was with the week at that time. It's 2004. I was covering tsunami வந்தோடனே நான் இங்கேருந்து கார் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபரோட நாகப்பட்டினம் போகிறேன். The moment I opened the door of the car and I step out, I've recounted this in many meetings, but I want to tell here too because I really wanted to say how my idea of what the society perceives as wrong and right for women has changed over time அப்படின்றது தான். ஸோ நான் காரை திறந்து if I had stepped out, if the driver had not told me, I would have stepped on the dead body of a young child. சுற்றி காரை சுற்றி வந்து டெட் பாடிஸ் தான் இருக்குது, காரை சுற்றி டெட் பாடிஸ். And I saw it with my own eyes. Most of them were kids and women. In 1 year, there was a report by Oxfam which said across the world, it's not just in Tamil Nadu, not just in India, but wherever tsunami hit, the people who died most were women and children. There were many reasons for that, and very different reasons, but also same reason. நான் வந்து அது ரொம்ப கல்ச்சுரலாக பார்க்குறேன். In Tamil Nadu, in a state like Tamil Nadu, not many, நான் பார்த்தது வந்து women with long hair, அவங்களோட வந்து plaits will be tied in a tree so they couldn't escape. And I've seen women's saris and long dupatta, saris basically, saris tied in a tree or in a boat. Like when something like as huge as tsunami is happening, I don't think any women will actually want to throw her sari away and run for her life. How many women are going to do that? The society doesn't tell you to do it. The society never tells you to, like society keeps policing our bodies. அப்படியே நம்ம தொடர்ந்து நம்ம சினிமாவில் பார்க்குறது என்ன, ஒரு பொண்ணுக்கு உடம்பு முக்கியமா, மானம் முக்கியமா, உடல் முக்கியமா, மானம் முக்கியமா. And where do you keep your manam in women? You keep inner bodies. That's so tsunamiயில் பார்க்க next year most women died because of this reason, because in Sri Lanka, in Bangladesh, women
we're not, it's also about self control. It's what society tells them. If you're going to remove your saree, you'll not be respected. You know, there's this film called Endran or padam vanduchu paathirupingalla, Rajiniyoda padam. You know, that robo will save her, but it will bring her naked out of that fire, and she'll commit suicide. She'll die of suicide because she doesn't want to be. And the film, in a very subtle way, justified that. It told the audience that it's okay for a woman to die if she has been exposed naked. You know, that's what we've always been told. That's what we've always been taught. You know, you should place your honor more than your life itself. So idu madri dhaan vandu it also polices, the society polices our bodies, but the society also polices our imagination. and as a woman who reads, if I read, I start asking questions. I imagine, okay, இந்த மாதிரி இப்போ எந்திரன் படம் வந்து I'm a huge fan of Rajinikanth, you know, but when I see a scene like this, I'm bound to ask, why is this scene here like this? Why are you telling a woman to die if she's, you know, you just have to say இது வந்து it's okay, it's fine, you know, nothing wrong has happened then நீங்கள் சொல்லணும். அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து you actually say that a woman is not supposed to live if her body is exposed to the society. So I'm asking a question when I read. I come from a very orthodox family, so if I had not read Periyar, if I had not read Ambedkar, I wouldn't be asking these questions. And that's why the society never wants you to read. The society especially doesn't want women to read because it, you know, we've been told how to behave. காலையில் எழுந்து கிச்சனுக்கு போகணும், காஃபி போடணும், சமைக்கணும், ஆஃபீஸ்க்கு வரணும், வேலை பார்க்கணும், திரும்ப வீட்டுக்கு போகணும், வீட்டில் இருக்கிற வேலையெல்லாம் பார்க்கணும். Essentially we are caregivers. You know, essentially we take care of other people. Women are by nature caregivers. Women take care of other people. So the society doesn't want us to deviate from that role. நம்ம படித்தா நம்ம கேள்வி கேட்போம், நம்ம வாசித்தா நம்ம கேள்வி கேட்போம். அதனால சொசைட்டி வந்து they are afraid that, that's why இது இன்னைக்கு நேற்று நடக்கிறதில்ல, பல ஆயிரம் வருடங்களாக this has been happening. Like women have been asked not to read. when Virginia Woolf ஒரு ரைட்டர் இருந்தாங்க, அவங்க வந்து she wrote something called Room of My Own. She said if a woman, and I'm so glad to see many women who are also writers here. I mean, there are pioneers like Parameshwari, but yeah, she said room of one எனக்குன்னு ஒரு அறை வேணும், எதுக்கு நான் எழுதுறதுக்கு. You know, it's a very important thing for a woman to write, to have a room of her own. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெண் வாசிக்கிறதுக்கே ஒரு ரூம் தேவைப்படுது. You know, without being judged by the society, without being told உனக்கு இந்த வேலை இருக்குது, அந்த வேலையில் விட்டுட்டு நீ என்ன வாசிக்கிற, அப்படி என்ன படிப்பு முக்கியமா, அப்படி என்ன இந்த புக்கு முக்கியமா, அப்படி என்ன இந்த மேகசின் முக்கியமா, அப்படி என்ன நியூஸ் பேப்பர் முக்கியமா, அப்படி இந்த நியூஸை தெரிஞ்சுட்டு நீ என்ன பண்ண போகிற அப்படின்ற கேள்வியை எதிர்கொள்ளாமல் ஒரு பெண் வாசிப்பதற்குமே வந்து ஒரு தனி அறை தேவைப்படுகிறது. அண்ட் it's a metaphor. When I say I need a room of my own, I don't speak about the room, I speak about the independence that comes with the room. You know, கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து இது நடந்துகிட்டே இருக்குது. நீங்கள் இங்கிலாந்தில் பார்த்தீங்கன்னா, யூரோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா, விமன் ஹவ் பீன் டோல்ட் நீங்கள் வந்து இதுதான் படிக்கலாம், இது படிக்கக்கூடாது. அண்ட் நமக்கு வந்து தெரியும், லைக் இந்தியன் சொசைட்டியில் ஹவு இட்ஸ் பீன், வாட் விமன் ஹவ் பீன் டோல்ட் டு ரீட், வாட் விமன் ஹவ் பீன் டோல்ட் நாட் டு ரீட் அப்படின்றதெல்லாம் என்னை விட உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் நான் நினைக்கிறது ஆப்கானிஸ்தானில் வந்து இந்த தாலிபான் ஆட்சியில் இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி இருந்த தாலிபான் ஆட்சியில் விமன், you know, they went underground to read. They didn't want to do anything else, but they wanted to read, so they went underground. They ran something called all of them do embroidery, these kind of the women. So they ran something called Golden Needle Sewing School. So on the school la vandu basically they'll do embroidery, but the women will come together on the pretext of doing embroidery. Then they'll pick out the books from their bags and they'll start reading. And you know what they did? They'll ask their children to play outside. அந்த ரூமுக்கு வெளியில் வந்து பசங்க விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இஃப் எனிபடி passes by, the children will come and tell their mother's mom somebody is coming to, you know, so they'll immediately tuck the books in. And it's very dangerous. நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கலாம், but if they found out that the women are reading, they'll be sentenced to death, they'll be stoned to death, they'll be killed. This has happened in Afghanistan. There is this poet, young women poet called Nadia Anjum, நினைக்கிறேன் அவங்க பேர், Nadia Anjuman. Yeah, so she was stoned to death by her husband and even scot free because she read and she asked questions, she wrote poems. இது எதுவுமே அவங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு பிடிக்கல. அவங்க வாசிக்கிறாங்க, Malala, but survives, but Nadia was killed. Nadia was killed because she was killed by her husband because she read,
she wrote poems and she asked questions. அவங்களோட ஒரு கவிதையை நேற்றுக்கு தான் நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். I don't remember, but it says, you know, like there is this one line which says, when words turn into poison in my tongue, why should I taste it? And I was like struck. ஒரு பெண் வந்து எந்த அளவுக்கு போகிறான்னா, she wants to read. She thinks that words become a poison in her. It's very metaphorical because she also means because of reading, because of writing, I'll be killed, and she was killed. Her husband went scot-free. You know, because anga vandu Taliban says women shouldn't do this, women shouldn't do that, and you know, your husband is a complete owner. He can stone her to death, he can do anything to the women. So these kind of policing happens. ஏன் வாசிக்கிற பெண்ணை பார்த்து, I mean, why is the society afraid of a woman who reads? And I think that's because we change, we ask questions, we ஏற்கனவே பேசினது தான், but we ask questions, we tell them what is right and what is wrong. ரொம்ப simple thing வந்து எல்லாருமே சாப்பிட்றோம், all of us eat, nobody can survive without eating, but cooking becomes the work of a woman. You know, that's a very whenever a man becomes a cook, it comes with some honorary idu illaya. You become the chef, it becomes commercial, you earn money, you win awards, you earn prizes, you go places. So when a man becomes a cook, it's completely different level. But women has been doing this forever without any recognition. நீங்கள் எல்லாமே இதுதான், எல்லாமே இப்படி தான் நம்ம பார்க்க முடியும். ஒரு பெண் வந்து சாதாரணமாக செய்கிற ஒரு வேலையை வந்து ஒரு ஆண் செய்ய ஆரம்பித்தா அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மரியாதை அப்படின்றது வேறு மாதிரி இருக்கும். நம்ம வாசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது we raise questions about this. You know, we wanted to know why was this film called Annapurni banned? Why people were afraid of it? Not just because it had some controversial portions, which was, for me, it was not controversial, but also because she was asking questions. She was saying, no, this is, you know, she was, I can also cook, and for cooking I also need recognition. அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து அவங்க முன் வைக்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் கீப் ஹேப்பனிங் வென் யூனோ. அதுக்காக பெண்கள் எல்லாம் சமையலறையை விட்டு வெளில வந்துருவாங்களா வாசிக்க ஆரம்பிக்கிற பெண்கள்லாம்? அப்படி யாருமே வரல. இங்கே எல்லாருமே நீங்கள் சொன்னீங்க, யூ ரீட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ், யூ ரீட் புக்ஸ் ஆப்வியஸ்லி, யூனோ, அண்ட் யூ ஹேவ் அ லவ்லி ஈவென்ட் கோயிங் ஆன் ஃபார் திஸ் புக் டே. இட்ஸ் ஸோ அமேசிங் டு சி ஆல் த ஸ்டால்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ நோபடி இஸ் கோயிங் டு கம் அவுட் ஆஃப் கிச்சன் அண்ட் சே, நோ, நான் இன்னிலேருந்து சமைக்க மாட்டேன், நான் இன்னிலேருந்து இந்த வேலை பார்க்க மாட்டேன், பிகாஸ் ஐ எம் ரீடிங், ஐ பிகம் அவேர். No woman is going to do that. I know because I am there, have seen women who are there, and no woman is going to do that. But ஆனாலும் சொசைட்டி வந்து it still keeps telling us, வேணாம், படிக்காத, வேணாம், இது செய்யாத, அதை செய்யாத, take care of your family before you sit down with a book, you know, take care of things before you sit down with a book. இந்த மாதிரி ஆண்களுக்கு ரொம்ப இயல்பாக இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமான, you know, reading, a man who reads, it's not a luxury for him. It's never a luxury for a man who reads. It's supposed to be a part of his character. It's supposed to be a part of his idea of a man. ஆனால் ஒரு பெண் வாசிப்பது அப்படின்றது, it becomes a luxury for her because she has to do so many other things before she can actually pick out a book and read. So why this is very intriguing, because even now I see women who actually struggle to pick up a book and read without any feeling of guilt. ஸோ அந்த கில்ட் ஃபீலிங்லேருந்து நம்ம எப்படி வெளியில் வருது அப்படின்றது தான் நான் முக்கியமாக வந்து இங்கே அதோட தான் நான் பேசி முடிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். முதல்ல வந்து ரீடிங் இஸ் அ யூனிவர்சல் திங். இட்ஸ் ஃப்ரீடம், இட் மீன்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ், இட் மீன்ஸ் நாலேஜ். So when I read, I become a different person. You know, as a journalist, what I really like about my profession, because I see so many people, I live so many lives. Tsunami la poi na oru vishayam cover panena, I see people living on the coast, how they are suffering அப்படின்றத பார்க்குறேன். Sri Lankan war poi if I cover, I see their life. So my job is like, it's not a 9 to 5 job. I don't do the same job every day. I meet different people, and through those people I learn so many things. I live different lives in a very vicarious way. So reading gives you exactly the same pleasure. You're not living one life with one book, you live another life. If I pick a book and I read it today, it gives me a different idea of life. It teaches me so many things. It teaches me independence, it teaches me self-respect, and I think that's something very important for women, to
to have some self-respect, to demand respect wherever we are. அது வீட்டுக்குள்ளே இருக்கலாம், ஆஃபீஸில் இருக்கலாம், வெளியில் இருக்கலாம், எங்கே, I mean your children's school or college, wherever. To demand respect is something I think every woman should do, because we deserve to be respected for the kind of work that we are doing. We can't be taken for granted. And reading teaches you all these things. Reading teaches you, tells you to be independent, to think, to imagine a different world for yourself, to demand respect. And இங்கே இருக்கிற ஆண்களுக்கெலாம் வந்து நான் ஒன்று சொல்லி முடிச்சுக்கணும். ஸோ ஐ திங்க் ஐ பேசிக்லி ரிக்வெஸ்ட் ஆல் விமன் டு கிவ் யுவர் செல்ஃப் பெர்மிஷன் டு ரீட், ஈவன் இஃப் இட் இஸ் பவுண்ட் டு மேக் யூ கில்ட்டி. பட் ப்ளீஸ் do read few pages every day, because it will show you different world. It will, you know, it will kind of make you flourish, give a flourish to your imagination. To the men, please don't make women feel guilty at your homes if they are picking up a book and read. Please encourage them to do it. And I think when we do it, the society, I'm not blaming men, obviously I don't want to do that, but I'm just telling it will be nice if men encourage women to read and, you know, to kind of have their own ideas in whatever way, to have their own independent thoughts or personality. Everything is important. அது உங்கள் வீட்டில் அம்மாவாக இருக்கலாம், ஒய்ஃபாக இருக்கலாம், உங்கள் டாட்டராக இருக்கலாம். They need to be independent and they need to be respected for whoever they are. So I would tell women that we need to give ourselves permission to read every day, to have the pleasure of reading without the guilt that the society expects us to be associated with it. And men, to encourage women in your households, in your workplaces, to find some time for women to read. You know, like you can make some cup of coffee when your wife reads or something. That's a very basic thing that you can do to tell them that you appreciate your wife or your spouse doing it. You know, your wife or your mother, whoever it is, your daughter doing it. And I think it's a very nice thing also. So அதோட நான் வந்து முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Just these two things I wanted to mention, how we need to give ourselves permission to read, to explore this world of reading for our own benefit, and to men to encourage the women in their lives to read for their own benefits. Thank you. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.